I'm glad that you're part of the program, which airs every weekday from 6 to 8 a.m. To comment on any story that will be featuring in today's program, simply call 0911-986-986. For text message, 0913-986-986. You can also stream this broadcast live by logging on to our website, www.iradio.org. Follow us on X at iRadio Juba. Yes, coming up on the dawn today. I'm always telling our people that peace is the best option. And following your right through violence, it will give you an opposite result. Let us always stick on the laws so that we get our right. In case if you feel that you have a grievances, don't take the laws into your hands. Well, the Commission of Yei River County in Central Equatorial State has advised residents there not to take the law into their hands after a mother and two girls were killed in a family-related dispute on Christmas Day. According to an eyewitness, 35-year-old Betty Tabo was burned to death, while 11-year-old Agnes Tabo and 10-year-old Kevin Alue was shot by an identified armed person. We are going to hear more from Commissioner Emmanuel Tabani speaking to my colleague Charles Owote. Still on a Christmas-related update, a health official at Juba Teaching Hospital says they recorded 20 deliveries on Wednesday, December 2025. Lucky Gloria is the Assistant Medical Director of Obstetrics and Gynecology at the facility. We had 12 deliveries, 7 were girls and 5 were boys. And then by cesarean section, we had 8 deliveries, 6 boys, 2 girls, but one of the girls did not make it to life, is dead. So we are having 1 living girl who is born through cesarean section. Yes, elsewhere, airstrikes were reported to have hit the Yemeni capital Sana'a and the part city of Hodeidah on the Red Sea yesterday. AFP news agency reported that Houthi TV called the strike Israeli aggression. Israel did not comment. The scale of the strike or any casualties was not clear from initial reports. In recent days, Israel has warned that it was preparing an important attack on Houthi rebel targets in Yemen after the group fired missiles at it. صباح الخير لكل مستمع في كل مكان في برنامج ترددنا الصباحي لليوم الجمعة يوم 27 شهر 12 سنة 2024. معكم الهادي حواري. أنا سعيد أنك تكون جزء من برنامج ترددنا الصباحي اللي بيجيك من الساعة 6 للساعة 8 بالصباح. للتعليق لأي واحد من القصة الخبرية اللي بيجيك في برنامجنا الليلة اتصل في تليفون 0911-986-986 أو رسالة نصية في تليفون 0913-986-986. أنت ممكن تسمع لنا من خلال موقع بتاعنا www.iradio.org أو تعمل لنا متابعة في X @iradio Juba. هيكون عندنا عدد من الفقرات بس كونوا معنا. نتاكم في جنوب السودان. لا بالتأكيد نتاكم في جنوب السودان لكل مستمع في كل مكان. زمننا الساعة 6 و10 دقيقة داخل استديوهات راديو في برنامج الصباح دون. ما هي أنا الهادي حواري. نسمع منك. هلو راديو. نعم. صباح الخير.
Yes, good morning. Good morning, brother. This is Joseph from Munich. How is Muniki, Joseph? Yeah, we are somehow. Want to greet you in the studio and your team. My regard to our people in the POC. My regard to our people in the hospital. My regard to our people in the detention facility. And my regard to our regional corners, Bandasar. My regard to our nucleus of the iRadio. My brother, in the area we are somehow okay, but when we talk about the hunger, economic situation, the hunger is really affecting the nation, but the nation has only one hunger. People are in town because many areas are disaster because of the insecurity. So what we want from the government and the whole out group, they have to prepare themselves on this Christmas and the year to bring in peace to the nation. Peace that will be known by the nation, not peace to be in Juba. Peace will be known by the countryside. People, they will move. You will move from area to area without being attacked. One. Second to it, it is the civil servant to be paid monthly. Like now there is a 1 year real. And that 1 year real, people don't know where those money to come because there is a budget, it is approved. And that is the budget of 2024 to 2025. And that was the budget of 2023 to 2024 was not paid. So that one is another condition. But we call upon for the current leadership. South Sudan has a new thing. We have by president, which is a new all over the world. We have a country that people are not being paid monthly, which is South Sudan all over the world. Yes. We have Joseph. to be rejected by the name of South Sudan. Let our people respect the dignity of the country. Let this thing rejected by name of South Sudan. Joseph. Let other good be rejected by our name. Thank you for that. Thank you indeed. Yes, let us give chance to other people. So Joseph, hello radio. Hello. صباح الخير. صباح النور يا الهادي الحواري. وانت وين يا زول؟ انا ما دام درت عارفه تليفوني انا ما اعرف ماله يا اخوي. صباح الخير انت. زلت جرجر. اي صباح الخير لسلطان جوزيف انا ما سلطان بتاعته نايم لهذه الزمن ده. سلطان بتاع زمان بيصبح بدري. جوزيف بتاعمون كانوا بيسلموا جوزيف بتاعنا وانا كمان انا بيسلموا هناك زول مسكين سليمان وباري جاب نمبر 1 مبروك له. جيمس دون مسلموا وبعدين ماما ماري وديفيد ماكو كناك وجميع المتصلين. يا الهادي انا بقول في هلا بتاعي ما في حاجه بتاعي. بس انا ذكر حاجه في حصل يوم كريسماس انا كان ما مفهم ابغى الشام في جوبي ما مفتاح. يوم كريسماس يوم احتفال الناس بيكونوا فرحانين. عند الان فوسيتال ده دورهم يكون يشوف انه الناس بيحتفل بكل فرح بكل حريه. في ناس راس يشوف فتره دقائق يجينا كاشان قفل دقائق او الاحراج للتجاره والناس اللي كان في سوق الناس. اكل ده السوق. إذا كنت جاي شنو مع احتفال مع سوق. ظاهر كان ما كويس كان زعلانين. فالسوق ده في ناس بيربيو حاجه وفي ناس اللي يشتري في جسياتين. اللي لقى شيء حاجه في الجيب في بيت في ناس غاز بيقدر يشتري حاجه. انت اكل شو حاكم ليه؟ بدون جيش شعبي جيش لأجل الشعب لكويس بتاع الشعب لكن الجيش بتاع الشعب ده حاجة كده ما كويس عشان كده Lincoln عنده very big duty to come and apologize to the people of South Sudan to be on that day لو كان في ندوة سياسي عشان الناس كل يمشي معلش ما ممكن جبرنيش الناس والندوة ممكن أنا براسل أخوي يمشي اسمع زي الندوة دي أنا نجي في سوقي نعملها إيه ثاني سندي ناكل
mama قلنا كل نمشي تيم لو انا قفل الدكان انا ما جيت في ندوه انا مع السياسي انا قاعد حال جاي بكون مرشح انت بتجيب نفسي في كنيسه نيجي نعمل جنة في الدكاكين بتاعي فخلهم بالظاهره ده كان ما كويس يا ايمان يا الهادي حواري. نعم. شكرا السلام عليكم. شكرا جزيلا لك هناك أبو جاز الميندو جاز. نعم، خلينا نسمع منك كمستمع آي راديو. هلو آي راديو. صباح الخير. صباح النور. الهادي هواري. سلطان جوزيف. قول يا أبو جاز أنا يا ودي أنا قوم خلاص أنا ما نايم يا زول. نعم. ولا أبو جاز يا أبو جاز تمام يا أخي. أتمنى يا أخي نأكل ما ولا فطور ولا أي حاجة يا أخي. نعم. بتعرف يا الهادي. الآي راديو هو جابني من واحد أديل كده. أنا أنتم ما قاعد النوم وأنينا ذاته ما قاعد النوم. ليه؟ أنتم عندكم وطنية ما عندكم بطانية. اللي عنده بطانية أنا نايمين. حتى الراديو بتاعنا بقولوا الراديو بتاع السودان ده مستكب ما بيجيب القضايا بتاعنا الكبير بمنمن في حاجات بتاع الناس بكلم فوق وشنو كل حاجه. لكن انتوا واعي راديو مبروك عليكم. انا بهاي بوجات وانا بهاي فاتيس عرمان بقول لكم فوق ماما ماريا عمل بول دافيد بقوا بنام واقوا فوق دافيد جون مسكين ثلاثة جوزيف لوبداف وأنا عندي دكتور هناك دكتور طال وأول بسلم الله مع أولاده ومولانا دينا وور أنا بسلم الله في جامعة دبي تولنا وأخوي زكريا هنا بسلم الله وفي مولانا أنت عارف هنا بس كل مليان عندنا 6 مولانات مولانا ما هو بسلم الله. نعم. كل مولانات بسلم الله. نعم. انت عارف يا الهادي طبعا العيد مرق بسلامة وما بتال دول كلام هي كويس اننا نذكر كما عملوا تركيا كويس. ما في مشاكل كثير لكن ما بعرفين باقي ولايات. لكن اننا في جبهة زي 50% كده عامل شوية بس الا حوادث كثير يا في لكن بمشكلات كثير فوق او كده ما زي أول. بس التكثير من حكومة كان وزير مالية ولا في وزير مالية ثاني ولا وزير مالية دي أنا ما بعرف. كلام بتاع مرتبة دي يا هو كان بطال أديل كده لو كان عندهم حق ذات ولا حكومة كان بيعجل الكريسماس كان بيعجل لكن الكريسماس ده ما بقدر يعجله والله بمدينة ساكت وبشنو نحن ما بشر ناي. لكن متوقع سنة الجاي العيد بكون كويس. ما بكون في مشكلة. أنا بدي فرصة لباقي الناس وربنا يديك العافية يا الهادي هواري وسلم صاحبي إيمان ولا كيلي. نعم. هو وين يا أخي؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك هناك سلطان جوزيف من سوق سيتا. هلو راديو. Good morning, Alhadi Hawari. Yes, good morning. How are you? I'm good, Sultan Soker. You give me another. You are a sub chief. You're welcome. Thank you. Yes. Alhadi, I want to raise the issue of water. I don't know if you go to the water centers where these water testers are filled, you may get that the one water test is filled with 25,000. When they come out and sell this water becomes very expensive. Like now, the one barrel of water is now 6,000. I don't know what is Juba City Council is doing. Juba City Council need to come out and tell us whether they have lifted the subsidies that been put on water, or they have just maybe surrender for these people to make their own prices as they want, so that people know. Because you cannot just keep quiet and you are the one who said we are now going to subsidize the water so that they are saved with 4,000. But now they are going and they are keeping quiet. Can anyone in your studio go and ask
mayor himself or herself to tell us exactly what happened. Because you cannot just lie to the people that we have subsidized this and the prices is still going up. So it is very unfortunate on this point. The other thing is the issue of these roads that are linking residential areas. This road belongs to Juba City Council, and they are talking of project that is not reaching to the people. Why is it not reaching? Because they are talking that they have already made a project that will really maram all the roads that are linking residential areas, and they are not coming out. So the High Radio need to go before the end of this year to ask the Juba City Council that why are you saying what you are not ready for, so that people know what they are doing. So I urge High Radio to go and ask Juba City Council, or if they have capacity to bring in on the studio so that they come alive, so that we listen to this live. Thank you. Thank you there, James Duer. Hello, Radio. Hello. الو صباح الخير الهادي حواري. صباح النور. معك بيهرب بنجان من سي سي. تفضل يا بنجان. اولا تحيه لك، تحيه للتيم العامل معك في الاستوديو، وتحيه للاخوان المتصلين في فتره الصباحيه لهم صباح الخيرات. صباح النور لك برضه. نعم. انا قلت صباح النور لك برضه يا بنجان. شكرا. وتحيه للجمهور بتاع اي راديو في كل محل. انا اصبحت كويس هنا في اي دي سي كم، انا واسرتي الصغيره وجيران كله اصبحوا كويسين، ونتمنى برضه من اطراف المخيم، خاصه المخيم رقم 3 ومخيم رقم 1 يكونوا اصبحوا كويسين. الناس اصبحوا كويسين هنا طبعا، ما عدا طبعا يعني نحن بنشكر منظمه الام اس اف طبعا، عمل المستشفى هنا طبعا للمعالجه الحالات اللي تحدث كوليرا هنا في المخيم. الوضع كيف الان يا بنجان في البي او سي؟ طبعا بنشكرهم. الوضع كيف؟ الوضع والله ما تحت سيطره، ما بطال الحمد لله، ما في حاجه، ما في حاجه يغلق الناس كويس يعني. ونحن برضه بنشكر هاي راديو لانه وصل رساله للناس للعالم، قدر انه المنظمات بيونا هنا طبعا، خاصه المنظمه بتاع ام اس اف، فنحن بنشكركم برضه على الدور اللي انتم لعبتوها طبعا. ولولا الرساله اللي وصلت لاي راديو لما كان الناس عارف انه في كوليرا في المخيم. شكرا لاي راديو واداره اي راديو. نعم. طبعا انا بس بدي اتكلم في الوضع اللي حاصل في البلد، موضوع بتاع الاقتصاد. انت عارف الاقتصاد بتاعنا ده يعني زي انسان مريض محتاج للاخصائي شاطر يعني يبدا الحل ذاته للشغل الحاصل. الاقتصاد بتاعنا ده ذاته يعني هو نحن معتمدين على البترول، فبالتالي اذا كان الوضع زي ده استمر زي ده فالوضع ما حتتصلح الا اذا كان الناس اتجهوا للزراعه. فنتمنى برضه للحكومه انه ينظر لحته زي ده، الناس ما يعتمد على الدخل القومي مثلا بترول ما كفايه، الناس اتجهوا للزراعه. حتى نحن يعني ننتج القوت بتاعنا من داخل البلد نحن المجتمع الاستهلاكي يعني مستورد كل شيء من يوغندا. طبعا الاخوان الناس قاعدين في سلطه، اظنهم لما ناضلوا ما كان جاهز انفسهم انه البلد يحكموا كيف، يعني بس ناضلوا على اساس انه ما يحصل على الاستغلال، لكن البلد بيديروه كيف؟ فشلوا في حته زي ده. فانا بشوف انه حكومه طبعا زي حكومه عسكريه، لان معظم الغارب بتاعنا طبعا كلهم عسكريين. فعسكري دائما يعني بخاف من المال العام، فهل الشيء الحاصل في البلد بتاعنا ده مثلا. شكرا جزيلا لك يا بنجان. نعم شكرا لك. شكرا جزيلا. رسالتك واضحة هناك ديفرر بنجان. في بعض من الرسائل على السوشيال ميديا في بيج بتاعنا أو صفحة بتاعنا الفيسبوك، وممكن نقرأ في رسالة من أوي كوج أوين بيقول Good morning iRadio, I'm watching you live from Awil. My greetings to you and the studio and all the listeners, writers and all the callers of iRadio. My regards to Samuel Agany in Awil, Mark Maror Kwal in Awil, and lastly
to my uncle, Kwaj Angui in Juba. Thank you there, Angui Kwaj from Awil Town. Firi salam min low newer generation for change. Wow. This one is a page and Facebook. Firi salam min Aguer Maketh Boy. Good morning, iRadio and South Sudanese. I'm watching live in Uganda. My request to the leaders, let them here is let them bring peace, development, security, infrastructure, and thank you there, Aguer. Please write a clear message. Choriak. Good morning, iRadio. I'm watching live from Dingbor. Thank you there, Choriak. وفي رسالة تانية هنا من كوي بوج كوي بيقول warm greetings to the incredible team of at iRadio and all these dedicated listeners speaking live from Dila University. I send my heartfelt love and unwavering solidarity to my family, friends, and resilient people of South Sudan. Let this platform continue to be a beacon of trust, hope, and unity for our nation. Together, we raise. Yes, that was Kwe Poch Kwe. Christopher Odal, good morning, iRadio, and all the listeners across the country. And I'm watching live from Wow Town. We are fine, nothing bad. Thank you there, Odal from Wow. في رسالة من إيمانويل مارشيلو بعربي بيقول يسعد صباحك بكل خير الحادث. تحياتي لكل مستمعين كل سنة وانتم بألف خير. نحن كويسين. أنا إيمانويل من جوديلي 7-Eleven. نعم إيمانويل 7-Eleven في جوديلي. إيمانويل تبايو بيقول good morning, I'm watching live in Yambio. We sleep well here and I hope South Sudanese slept well also. To thank God bless South Sudan. Justin Kerry, good morning, iRadio. I'm watching live from Juba Town. Happy Friday. The same to you there, Justin Kerry. في زول رسالة سبيت بابا. نعم بيقول صباح لكل مستمعين ومستمعات برنامج فجر صباح. دون يا سبيت باب مع الهادي حواري. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. تحياتي لك وأخي العزيز. سيبوا كده. وبيف رود واستاذ مجوك كوشوك في مخيمات اللجوء. هم في مخيمات النازحين. اللجوء يكون خارج البلد يا سيد الباب. وكل متصلين أخي الهادي. هناك مشاكل تواجه مرافق الصحية وخاصة في ولاية الوحدة بخصوص دفن موتانا. وفي بانتيو ما في حقنة بتاع التحنيط وما في مشرح بتاع الدفن. رسالتي لوزارة الصحة بيش يقوم بزيارة الأقسام صحية في ولاية الوحدة. شكرا لك كثير سبيل باب. ده كلام هنكون عندنا فيه متابعة. جيمي لوسلي بيقول كل سنة وانت طيب يا دون. ميري كريسماس. ربنا يدي العافية والصحة رغم الظروف الصعبة. تحية لأسرة iRadio ولكل أسرتك وكل أعضاء بتاعه كده. شكرا باشمهندس جيمي هناك. بوين ماجوك بيقول good morning iRadio. Watching live from Wow. How are you doing, Alhadi? Send my greetings to Mama Mary, David Magog, Atem, Sultan Joseph, and all the listeners of iRadio. Alhadi, trust me. Let me just say this. This year, Christmas not normal because a lot of people don't enjoy Christmas well due to circumstances like delay of the salary, lack of jobs, opportunities to the youth. I'm requesting our leaders this year. Let them give the rights of workers and nations. My God bless South Sudan. Thank you there ميون ماجوك للرسالة بتاعك. في عدد تاني من الرسائل لكن نشوف جون ميان بيقول good morning Alhadi Hawari and all the regular callers, writers and listeners of iRadio. In our area, there is nothing but I wish everyone happy New Year 2024. Watching live from Gumba. Yes. زماننا الساعة 6:29 دقيقة داخل استديوهات iRadio في مدينة جوبا. نعم وهذا زمن عناوين بتاع الأخبار. صباح الخير جنوب السودان. إنتكم في جنوب السودان. Good morning, good morning. It's iRadio.
This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Hello, I'm Alhadi Hawari. It is 6:30 a.m. Time for iRadio News headlines. A look at what is coming up at 7 o'clock in the news bulletin. An eyewitness says a woman and two young girls were killed in a family dispute on Christmas evening in Yei River County in Central Equatoria State. The former Prime Minister of Kenya and the contender for AU Commission Chairmanship has strongly condemned the ongoing abduction in Kenya, calling them primitive and unacceptable. And the Minister of Roads and Bridges has introduced a mandatory $40 service fee for waging each truck using the Juba Numula Road. Tuning in for these stories and more coming to you in our 7 o'clock English News Bulletin and 8 o'clock in Arabic. إنما ده عناوين بتاع الأخبار اللي بيجيك بعدين بالساعة 8 بالعربي. وشاهد عيان بيقولون في مرة واثنين بنات صغار قتلوهم في مشاكل أسرية، وده في يوم بتاع عيد الكريسماس بالميسا في مقاطعة نهريي بولاية الاستوائية الوسطى. رئيس الوزراء السابق بتاع كينيا وهو المرشح لرئاسة بتاعت مفوضية الاتحاد الأفريقي هو أدان الاختطاف الماشي في كينيا، وهو قال إنه ده جهل وحاجة غير مقبول. ووزارة بتاع الطرق والكباري عمل رسوم جديد وده إجباري اللي هو $40 أمريكي كرسوم بتاع خدمات للوزن بتاع العربات في العربات الكبيرة في شارع بتاع نمولة جوبا. خليك في عائلة وحتسمع للتفاصيل بتاع الأخبار ده بالإنجليزي في ساعة 7 وبالعربي في ساعة 8. كونوا معنا. Tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial *200 *1 *3#. Attention, attention! Communities in Rob Corner, Upper Nile, Northern Bahr el Ghazal, Warab, Central Equatoria, and Jongule. Always be aware of the flood risk, such as snakes in higher ground bushes or dangers, and take precautions. Start preparing by digging water channels or dikes to protect your homes, and tune into your local radio stations and other sources of information. Make sure you store food, water, and medicine in safe, dry places. Be ready to move to safer areas if necessary, and avoid living near river banks. If you reside near a river, move to higher ground or nearby neighborhoods to ensure your safety. We urge local youths to assist those in need. Move your livestock to safer areas as soon as possible. If you find yourself caught in a flood, remember evacuation routes or call emergency number 777 for assistance. In extreme situations, climbing a tree may be necessary for survival. Be cautious of deep water that children, the sick, and the elderly may have difficulty crossing. Show respect and gratitude to the communities hosting you. And if you are hosting others, please be considerate of the families seeking refuge. Stay safe, stay informed, and take action to protect yourself and your community. This message is brought to you by the Ministry of Water, Ministry of Environment, and Ministry of Humanitarian Affairs of the Republic of South Sudan in partnership with WFP, WHO, FAO, and UNOCHA. انتباه! كوليرا ده مرض خطير وممكن بيقتلوا في 3 ل 4 ساعات كان ما عالجوه. ولكن في خبر كويس لتا
لقاح تا كوليرا البودي بكسمة وفي عشان بحميتا وبحمي أسرتك. لقاح تا كوليرا البودي بكسمة ده وآمن ومجاني، ممكن لأي زول من عمر سنة لفوق، وكمان نسوان الحوامل ومحات القردة إيال عشان بيشيلوا لقاح تا كوليرا البودي بكشمة. ومع كده ما بودي لقاح تا كوليرا لناس العيانين أو ناس اللي عندو كوليرا وإيال الأمور تمن تحت سنة واحد. بودي لقاح تا كوليرا دي في كسمة وبودي 2 جرعة، جرعة الأول وجرعة الثاني عشان بيقوي مناعتك ضد كوليرا. بودي جرعة نمرة 2 بين أسبوعين ل6 شهور بعد جرعة الأول. ومع جرعة 1 إنت بكون حامي جسم لمدة بوصل ل6 شهور، ومع جرعتين إنت بكون حامي نفسك لمدة بوصل ل3 سنة. لقاح تا كوليرا البودي بكسمة دي وبحميتا من أعراض تا كوليرا الشديد وبيقلل من انتشار تا كوليرا في مجتمع. كلتا ما فوتوا فرصة التطعيم في زمن تحملة تطعيم البودي بكسمة ضد كوليرا البيجا حصل في منطقتك. كلتا يتذكر إنه حتى بعد تطعيم مهم عشان تبستمر في ممارسة النظافة والصرف الصحي الكويس. كلتا عالج دايما موية الشراب عشان بكون آمن، وكلتا يستخدم بخانة، وكلتا معكرة في محل المفتوح. كلتا كسل إيدتك بموية النظيف والصابون، وخاصة قبل أكل وبعد كان تدخل في بخانة. وكان ظاهر ليتا أو لأي زول التبعرف علامات كوليرا كلتا أطلب علاج الفوري. إذا كان إتا أو أي زول من أسرتك أو مجتمعتك عنده علامات أو أعراض كوليرا كلتا بلغ طوالي لأقرب مرفق صحي أو لعامل صحي أو لشخيلتكم عشان تبلغوا مساعدة طبية. لكثير من معلومات كلتا اتصل بوزارة الصحة في رقم المجاني 6666. رسالة دي بجالتكم من وزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية يونيسيف والشركاء. Parents and caregivers, polio vaccination is here again. It's time to protect your under 5-year-old children against polio. Even if your child was vaccinated before, they should still receive the polio vaccine for increased protection. During this vaccination campaign, a child will receive 2 drops of polio vaccine. Vaccination teams will move from house to house to vaccinate under 5-year-old children and mark them on the left finger. If your house, village, or location has not been reached by the vaccination team, report to your community leader or the nearest health facility. Polio is a severe disease that can cause paralysis and even death to children. Get your child vaccinated today. Polio vaccine is safe and free. For more information, visit the nearest health facility or call toll-free number 6666 or 2222. This message is brought to you by the Ministry of Health, WHO, UNICEF, and partners. أينتكم في جنوب السودان. Indeed, it's Radio لكل مستمع في كل مكان. Now, the Commission of Yei River and Central Equatorial State has advised residents in his county not to take the law into their own hands.
after a mother and 2 girls were killed in a family-related dispute on Christmas Day. According to an eyewitness, 35-year-old Betty Tabo was burned to death, while 11-year-old Agnes Tabo and 10-year-old Kevin Elue were shot by an unidentified armed person. Let us listen to Tom Jaja, a resident of Giro in Yei River County, as he explained to my colleague Charles Wote what happened in the following interview yesterday. كلام الحاصل حاصل في بوما لنا في فوق في جنوب في سب بوما تا ماراكوني في اريا الجنا دي جيرو. هذا الحاصل في زول جابي بليل جا attack one of our youth in the area. Kabide jabe sila yala o durubu bimana jena fi bedna binyal about 15 years that they are mutu on spot. Yala tani ta 12 days bada durubu fi botna ya jereumo fi musaspa yala binadi jamutu fi musaspa na fi NPA na yala mara de na geni fetisu kumbe mara de arabu fi joa yani arabu bilta wele de kulu tet yala bimana nasal mutu de nas de talata umata yalde yala matala ma itnin banate sabab bikun tono sabab aluna geni fine because kaman kan kalamat hasil fi biuta na kita you cannot be part of that unless kan haja tani amul badu zere that's when takun bija fine yala nuna biga je jiranyat anna ja fine yani bimana binia bet al durubu fogore bimana de ni sibate ilu ukuta wele de ilu fizoja yala guata marade maradi katuma quest diamond masakil yau ifi 25 na bimana rabi de gum dugu ifi 24 dugu marade ya marade ja report issue de le akwana bito ya ifi 25 na umbari ahal tatu gum akwana tatu gum asan they find out exactly muskila wen bina to mun dugu de diamond bina de kan batal malumara suruwara bina de lumo yao fi discussion de kanu mun ma fine badon yao mun wosulu level alu mun galeme su badon mana mun ma mun leme su badon yao zolde immediately took off zama no jere oba de wirika barawadi mun bar fo baden ya min zama no ro zere asi adiga na ferte akwana de biga tala wele de biga tibufu be nang ma yal bito yala ma mara bito ya biga wara ina ujaja na biga besela ujana besela ya amul hajat dere as I'm talking say security can ro a 5 ina don't any sama ben but there is some two suspect there no suspect is already there suspect de bimana de uncle tamara ta akuta ta wele de al oja umun jamul hajat but according to people say nazeja it means so they were suspecting the husband and the uncle kelo ya umun jamul sikil hajat dere fi beta ta nesipto monin mara de mutu yali binde kulu mutu as I'm talking yalde kulu fete mara de kulu mara de arabu fijiwa na kanu mara de durubu yala gua biga mafi durubu fika suma babu zede yao sabana feti mara de mafi yala na resko dugu na gali kala zi ole solution kere na feti surumat al sidakil jua na de besi na jak korpi rumat de zede na swali na ayin rasta insan arabu marra wai as I'm talking ala biga tala ki roadside asana na sibu malbika de biga mardistan yala na biga tala bara. Let us also listen to one of the family members who confirmed that the incident occurred as a result of disagreement between them and their in-laws. While speaking to my colleague Charles Wote, Daniel Luate said they have filed a police case against the suspect. This is what he had to say. What happened yesterday, it was just something that we couldn't expect that was going to happen. After celebrating the day, we fellow brothers, so we told them now we are not coming to the roadside. So when we left our elder brother at home, one of our in-law came there. We shot 2 girls and then one woman, the wife of my brother, and the burned off. So how did it started? Actually, we had a sister. So that sister of ours is married. So the girl has a disagreement with the husband. They fought with the husband, and then these people who are responsible, the area leaders, like those of the Sultan, so the same thing, lady is now stubborn, they don't want this lady to stay in that area. So they carried the lady's luggage, everything, they threw out from her home. And they also tortured the lady. So when our sister came home,
He explained for us. So we said, okay, let's first go and find out whether this thing is true. When we found out that it is true and it was taught, he had some pains. So what we had wanted is for the Sultan, because this degree, we wanted him to also issue for us a complaint so that we can take with our sister to the hospital, since no one is responding for it. In the due process of speaking, communicating with these elders, sometimes words of them up. So one of the in-laws, who is the grandpapa to our daughter, to my sister, so he said we are the one who are supporting our girl. That's why our girl is growing the groom like this. So that thing pained one of my brother and then slapped that man, that in-law of ours. So when they slapped that in-law of ours, we now left everything like that. We settled everything. For us, we thought there is nothing that is going to happen yesterday. That is the main reason that why did we go and ask them about our daughter being sent out from that area. Now, the woman who was set on fire, who was burned in the house, is the suspect her husband, or can you explain that part to me? And then the children? The children are two who are soft. Those are all girls. Whose children are those ones? Whose children are those ones? They belongs to my brother. So one of it is for my brother, and then the other one is a house girl from there to care for the children, the young children at home. And then the other one is my sister, is for my brother. Then the other one is the wife to my brother. The woman is the wife of your brother? Yes, the one who is burned inside. So it's not your sister, the one whose husband were beating. So she's not the one, right? Yeah, she's not the one. She was not even touched. Okay. For us, she was not within when the incident happened. So the incident occurred at your house, or where exactly? Where did this incident occur? The incident occurred in Haimahat, in a place called the Gero. That is where we live, in our house. You and your brother, both of you are staying in one house, right? Yes. Where the incident occurred? Yes, but now when the time when the incident occurred, for us to say, okay, since we did it, let's come to the roadside, then we will come and go later. Because it was on Christmas, it was a Christmas day, right? Yes. So when we left him, immediately, we don't even take 30 minutes. We have not even reached the destination that we are going to. That is now immediately the incident occurred. Now, you as the family members, have you so far opened a case against the suspect? Yeah, well, the case against the suspect, currently the investigation is going on. And as I speak currently, the home even is full deployed with the armed forces that are around at home. And we are also, because the suspect is not caught, he escaped and drive. So we don't know where he is exactly. And the police are doing their work, carrying the investigation in order to capture the suspect. Yes, when contacted by IRID, the Commissioner of Yei River County, Emmanuel Taban, confirmed the incident but says the authorities were still investigating it. He began by stating that Christmas was celebrated peacefully in Yei River County. Commissioner Emmanuel Taban spoke to my colleague Charles Wote by phone from Yei and the following interview yesterday. We celebrated well, and the general situation is calm. Generally when it is a big holidays like Xmas, the youth always like to enjoy themselves. So it's only the normal situations like they are over drinking, but there's not any much cases registered apart from just this youth over drinking. But the general situation is normal and we celebrated well. And then can you share with me how was the mood of the people? Because we understand that, the country is facing a lot of challenges. For example, the economy. How did your people celebrate the day yesterday? You see, the economic crisis has affected the whole country. But the big celebration was Christmas. You see, even if you have money or you don't have money, you will celebrate. So the most important thing, people were happy because of the general security situation. See, people always wanted a safe environment for celebration. But of course, there's a lot of complaints. There's no money and the prices are rocketing in the market. But there's no option. We have to celebrate, whether there's money or not. So they have celebrated.
And despite the fact that, yes, there are some financial challenges, but they have celebrated. There's this report we got that two girls actually were shot dead and then a woman was burned in a place called Giru. That's a residential area in Yei. So can you confirm this to us if indeed this incident happened? Yeah, it happened last night. That's just within a family members. I think they are related. We are still investigating to find out exactly how it happened, but it is within a family. Based on the preliminary report that you got, what happened? According to what I heard, that there's a disagreement between the person who shot the two ladies and I think one of the family member. It has resulted to the misunderstanding resulted to that incident, but we are still investigating because it happened last night. But I have not yet received the final report for the incident. But that is true. It happened last night. So in total, how many people died? Not yet, until I receive the official report, and then I will confirm to you. Apart from that incident, what of other outside Payams? How did the people celebrate the Christmas? They celebrate well. There's no any other incident in the outside Payams. All the report is normal. There's nothing really to be worried about. And then what measures are you putting as the authority on the ground to ensure that also the New Year is celebrated the same way Christmas have been celebrated? What are the measures have you so far put in place? In fact, being as the chair of the security always, or the security committee, we are always concerned about our people, but we need not always to declare or disclose our measures just for security reasons also. Because the moment you declare it publicly, and then also the anti-peace or the people who always against the system, and then they will also counter your measures or your plans. Okay. And what's your message to your communities on how they can live peacefully, to avoid this kind of incidents or this kind of misunderstanding that can lead to losing someone's right? I'm always telling our people that peace is the best option. And following your right through violence, it will give you an opposite result. Let us always stick on our measures so that we get our right. In case if you feel that you have a grievances, don't take the laws into your hands. If you really have any grievances, you better go and report the case to the concerned authorities so that you will get your right by law, but not using your own powers, using excessive force to violate people's rights in order to claim that you are looking for your own rights. Yes, then is your power to violate the rights of the other people. That was Emmanuel Tabana, the commissioner of Yei River County in Central Equatorial State. He confirmed the incident that happened there, and he said the authorities were still investigating it. نعم، زماننا الساعة 6:53 دقيقة داخل استديوهات عائرة في مدينة جوبا في برنامج تردون الصباحي معي أنا الحادي حواري. أنا أقدر أذكر مستمعينا في كل مكان ده الحادث اللي حصل هناك في مدينة بتاعيي، وده خلافات داخل الأسرة مع بين الأسرة والنسيب بتاعهم، لكن النسيب في النهاية مش جاب سلاح وقتل ناس. نعم، في رسالة هنا أنا أقرأ لكم بيقول سبت باب، بيقول استخدام القوة ضد المرأة عمل غير مقبول. ما حدث فيه هي جريمة بربرية وانتهاك حقوق الإنسان. يجب على السلطات الحكومية ومجتمع مدني في مقاطعة جاي مراقبة الجاني حتى محكمة بتاعه، تحقيق العدالة حتى يكون حذر الآخرين عدم استخدام القوة المفرط ضد المرأة. نعم، شكرا لك كثير فرانكو سبت باب للرسالة بتاعك. نعم، خلينا برضو نسمع لواحد من المستمعين. هلا راديو. Yes, good morning. Good morning, Alhadi. Yes. Baba Samuel. نعم بابا سامويل. أنا سلم الناس كله في جنوب السودان. نعم. ما في رئيس بتاعنا. أنا ما عندي كلام، لكن أنا أقدر أقول في كلام على حسن. أنا دائما كسلاطين. أنا متأسف شديد لأن مفروض أسرة تابينية ما بيصير بينا ده في نفس الزمن، لأنه أنت بكل زول ده يتفكر في حاجة لو عمله ده وعمله كويس، وبينا ده كمان بيفكر في حاجة الحصل بينهم من راجل بتوع ده كويس، تودي أقل حاجة أسبوع ولا 4 يوم عشان زول ده كل راجل نفسه
في حاجه لو عملوا ده ما ده انسان كان عملوا غلط هو كان راجعني تايب بين ساعه ولا 3 ساعات هو بيفكر هلا ملي لو عملوا ده كويس هو لو بطل بينا ده كمان بيفكر الحاجه اللي حصل بينه وراجل بتوع ده هو كويس ولا بطل حتى لما تيجي تشيله تلقوا شويه الزيل اللي كان يتل في سنوده يعني نزل شويه يعني انت كان سالته او بدي كلمه الكويس ده انا بدي اردي لنا كله لانه ده طبعا حاجه وارد في اسرتنا بني بجوجو وولد بجوجو لو حصل زي ده لازم كلنا ودي فرصه كل بنا ده في بيت الناس بجمل بسيط حتى بيجي بعتاله مشكله تكون ده سننتم مثال سنو في البيت فعشان كده انا بشوف انه ده السبب سيلو في نفسه جمل والناس ردوا الناس ويجيبوا نفسه مشكله زي ده فانا متاسف شديد لانه ده حاجات البطال دائما نمرة 2 بتاعي انا بقول انا برجع للحكومه بتاعنا ناس بكورك انه سكيورتي وسكيورتي سلاح قاعد هايم في ايدان الناس انما برزول ده عسكري ولا ما عسكري لو كان عسكري بندقية ده كان بيكون في مخزن وكان دول مواطن ما عنده حق عشان بيصيروا سلاح ده حاجات بيكونوا لنا تعبانين انما بارمنا بعملوا سنة فانا بقول لاخوانا تاي انه لازم بنيه كان نعمل مشكله في بيت بتاعه جيبوا كلكني كلامه يومين 3 4 بعدين عشان تمشي تحل المشكله شكرا نقول باقي جمل لاخوانا ثانيين شكرا سلطان بابا سامويل. هلو يا راديو. نعم ممكن نسمع منك في أقل من دقيقة. هلو يا راديو. الو الحاج حواري. أهلا وسهلا. كيف تمام. ده معاك لوكا ثابت من ليمونغابا هنا. لوكا ثابت من ليمونغابا فضل. ايوه انا داري وانا في كلام الاصل في ايه ده ده فلان اجى على الصعب انت عايز زي ما ده ونش ده زي بابا ونش كلام ده كلام شيء اتزادوا كرت بتاعي خليت انا قاعد في بيتي هنا انا في بيتي في تي سي لا في كونديكو لكن سكرت انا قاعد ما وادي صعب شويه يعني انت بعرفه مواطن بوين عسكري بوين ولا اللي قبل كان يصير ولا ما هذا ده دائما الناس بتجي جري من تجارة تايات ناس بيجري من الناس كم بالليل بيجري المدينة ما أعرف في سوريا كده عسكري يعني ذكر لك ده ما تيمو يعني موت زار بينه حق تقدر تعملوا مشكلة ما ينادي ما في حاجات زي لكن عشان مين مثال خير كاملة ده ما في سكرتي نسيه ما في يعني هو سكرتي اللي يجيبوا اللي جاملا من الكلامات اللي يجي قال انا سكرتي في ده كله يال كريم كل قلب سوكل يعني ده ما دريبو يلا جوا دي في سكرتي زول عنده بزي يانتا جروس قال انا سكرتي نسيه ما في سكرتي نسيه ما زول ما بقدر بعرفه سكرتي ده يعني ده كوبيت ما بقدر بعرف لكن كده انت بعرف صورة سكرتي توال في انا تكتوال نعم. لكن ده ما سكرتي هذا ما في شكرا لوكا سبت. شكرا. ثانك يو لوكا سبت فروم ليمونغابا. نمشي لفاصل لانه حنمشي للاخبار بالانجليزي مع مرمى جيمس بس كونوا معنا هتعرف الكثير والمزيد.